Barkanmu da zuwa wannan channel inda muke koyon karatun engineering da harshen Hausa. A yau za mu koyi 3 fundamentals of calculus. Abu na farko shine limit, sai derivatives da kuma integration. To idan muka kalli limit a farko, ma'ana muka fara da limit, muka ce limit, wanda limit muna amfani da shi wajen evaluating na function. Misali idan aka ba mu function of x a matsayin x square plus 2, sai a ce mu evaluating the function at x is equal to 2. Abinda za mu yi a nan shine za mu substitution ɗin value of x ɗin a matsayin 2. Da idan muka ce solution zai ba mu da f of 2 daidai yake da 2 square plus 2 kenan, daidai yake da 4 plus 2 daidai yake da 6. To wannan value na x ya nuna mana cewa a wannan function ɗin idan muka yi substitution ɗin x a matsayin 2 zai ba mu 6. To sannan kuma limit yana taimakawa wajen samun result a wasu functions ɗin wanda suke iya kasancewa invalid. A misali idan aka ba mu function a matsayin f of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2, sai kuma a ce evaluate the function at f of 2, ma'ana x approaches 2. Wanda idan muka kalli wannan, idan muka kalli function ɗin, za mu iya yin da kamar yadda muka yi a baya mai direct substitution. Idan muka ce solution, mu ce now f of 2 is equal to, mu ce 2 square minus 4 divided by 2 minus 2. Wanda direct nan zai ba mu 4 minus 4 divided by 0, daidai yake da 0 divided by 0. Da ƙa'ida ta maths wannan is invalid result. To a maimakon mu samu wannan amsar sai mu amfani da limit wajen samun da result mai kyau wanda yake valid. To sai mu ce bari mu kwafo question ɗin again. Yanzu question ɗin shine aka ce f of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2. Mu evaluate f of 2. To yanzu za mu yi amfani da limit domin mu ga result ɗin da za mu samu. A nan to sai mu taking limit, mu ce lim at x approaches 2 of f of x, which is equal to x square minus 4 divided by x minus 2. To yanzu tun da mun fuskanci idan muka yi direct substitution invalid zai ba mu. To yanzu za mu kalli saman nan numerator ɗinmu domin mu evaluating ɗin shi kar ya ba mu invalid again. To yanzu sai mu ce the limit at x approaches 2 of f of x daidai yake da x minus 2 then x plus 2 divided by x minus 2. Mun yi simplifying sama numerator in form of difference of 2 square. To mun ga idan muka buɗe wannan zai dawo mana da na saman nan. Don haka
tunda multiplication ne, wannan za su yi cancelling, wannan zai kashe wannan saboda they are the same. Tunda haka ne yanzu function ɗin ya zama the lim at x approaches 2 of f of x is equal to x plus 2. To mun samu wannan, yanzu za mu iya direct substitution sai mu ce now our f of 2 daidai yake da 2 plus 2. 2 plus 2 daidai yake da 4. To wannan shine result ɗin da za mu samu a wancan function ɗin. Mun ga yadda muka yi simplifying ɗin shi ta hanya mai sauƙi ta amfani da limit, ya ba mu valid result. To haka limit yake taimakawa. Za mu ga wasu examples ɗin a nan gaba. To sai abu na gaba da za mu kalla shine derivative. Za mu kalli derivatives. Wanda derivatives muna amfani da derivatives wajen simplifying na function a samu slope, to find a slope of a function, ko kuma to know the rate of change of a function. To a derivatives akwai abu ɗaya da za mu kalla ya zama shine kamar general form, ko mu ce general rule da muke amfani da shi a derivatives, wanda shine idan muka ce power rule, ma'ana muna da f of x of n, the derivatives na wannan zai zama n of x of n minus 1. Haka yake zama result ɗin. Ma'ana idan na ce the derivatives of x of n with respect to x zai bani n x of n minus 1. Wannan shine duk wani derivative da aka bamu, wannan method ɗin muke applying a kansa mu samu final result ɗin shi. A misali, bari mu ɗauki a misali an bamu x power 4. A ce mai finding the derivatives na function ɗin nan. To abin da za mu yi shine sai mu ce to the derivatives of x power 4 with respect to x daidai yake da 4x 4 minus 1, wanda daidai yake da 4x power 3. Wannan shine result ɗin wannan function ɗin. Kamar a misali bari mu ƙara ɗaukan wani example. Da aka bamu x power 6, a ce mai finding the derivatives of this x power 6. To za mu ce the derivatives of this x power 6 with respect to x is equal to 6 ne, daidai yake da 6x power 6 minus 1, wanda daidai yake da 6x power 5. Wannan shine final answer. Wannan shine dai a takaice akan derivatives. Sai abu na gaba da za mu kalla shine limit, shine integration. Muka zo kan integration. To a integration me muke yi? Muna amfani da integration wajen finding the area under a curve. Muna samun area na wani portion ne da muna amfani da integration mu samu wannan area ɗin. To muna amfani da integral form. Wannan shine integral sign da muke amfani da shi wajen yin integration.
To a misali yadda muka ɗau x power n a can, bari mu ɗau x power n a nan domin mu yi amfani ta wajen finding integral. Wanda idan za mu integral ɗin wannan zai zama integral of x power n dx. Wanda result ɗin zai zama x power n plus 1 divided by n plus 1. Wannan shi ne. To amma a shi integration muna da two limits of integration. Akwai finite akwai infinite. Wanda a finite akwai specific point da ake bamu da lower limit da higher limit. A misali kamar yadda muka yi wannan general ɗin, misali a bamu x square a ce mai integrating ɗinta direct. To wannan mun ga babu wani limit da aka bayar. Za mu ɗauki integral of x power 2 dx wanda zai bamu, zan yi integration ɗin shi zai bamu x square plus 1 divided by 2 plus 1 sai mu ce plus c, saboda babu direct constant value da za mu substitution, ma'ana muna tafiya da constant of x. To wannan shi ne zai zama x power 3 divided by 3 sai mu ce plus c. Wannan shi ne answer. To amma wannan shi ne infinite. To idan kuma aka bamu function ɗin aka ce ni integral ɗin 0 to 2 of x power 3 dx. A wannan question ɗin mun ga an yi specifying lower and upper limit. Wanda idan za mu simplify ɗin shi zai zama the integral of 0 to 2 of x power 3 dx zai bamu, zai ke sai mu taking integral ɗin zai zama nan 3 plus 1 divided by 3 plus 1. Now sai mu ɗauki limit mu 0 to 2 wanda daidai yake da x power 4 divided by 4. Then ga limit mu 0 to 2. To daga nan dama amfani limit ɗin nan ma'ana za mu substitution value of 2 a matsayin, zan substitution value of x a matsayin 2 sai mu minus ɗin sai mu substitution ɗin 0 a nan shi ma a matsayin x. Daidai yake da 2 power 4 divided by 4 minus lower limit 0 power 4 over 4. Wanda wannan result ɗin zai bamu daidai yake da muna da 2 power 4 16 over 4 which is equal to 4. Wannan shi ne final result ɗin za mu samu. Mun ga shi a wanda ake specifying value na limit, result ɗin zai kasance constant ne ba tare da value x variable ko c ba. Mun samu specified value a matsayin 4. Wannan shi ake kira da finite integral. To sai abu na gaba da za mu kalla, ma'ana za mu kalli examples akan kowanne daga cikinsu wanda yake standard daga exam ko past questions. Amma za mu yi shi ne a karatu na gaba. Yanzu kada ka manta ka danna subscribe domin samun ci gaban karatuttukan da za mu ci gaba da kawowa. Sannan kuma kar a manta a yi sharing domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.